ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সানবাইকপয়েন্ট। তো আমি যে ভিডিওটা করেছি আজকে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছেন থাম্বনেল থেকে যে পার্ট 1টা আমি দিয়েছিলাম। তো সেই সেম প্রবলেমেরই পার্ট 2 আমি এনেছি। সাথে শুধু আমি প্রবলেমটাই বলেছিলাম, কিন্তু পুরো ভিডিও আমি করতে পারিনি। তো এখন এই ভিডিওতে আমি টোটাল সব সলিউশন আমি এই ভিডিওতে দিয়ে দিয়েছি। আপনার গাড়ির স্টার্টিং প্রবলেম বা হাই আরপিএম, লো আরপিএম, সমস্ত কিছুর একটাই সমস্যার সমাধানের ভিডিও আমি এই ভিডিওতে দিয়ে দিলাম। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে আরেকটা কথা বলে নিই, আপনাদের যদি এরকম কোনো প্রবলেম থাকে শুধুমাত্র থ্রটল বডি ক্লিনিং বা আইসি ভালভ অ্যাডজাস্ট করলে পারফেক্ট হবে না। এছাড়া আপনাকে স্পার্ক প্লাগ, এয়ার ফিল্টার, ইনসুলেটার, ওরিং এগুলোকে আপনাকে চেক করে নিতে হবে রীতিমতো। প্লাস ব্যাটারি ভোল্টেজ, সবচেয়ে প্রথমে চেক করতে হবে ব্যাটারি ভোল্টেজ। ব্যাটারি যদি খারাপ থাকে বা ব্যাটারি ভোল্টেজ কম থাকে তাহলে আপনি এই প্রবলেম কোনো দিনই সলভ করতে পারবেন না। তো চলুন, ভিডিওতে আমি বেশি কিছু বলবো না। আর আগে সবার প্রথমে আমি গাড়িটা আপনাদের সামনে স্টার্ট দিয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন কি কন্ডিশনে আছে গাড়িটা। প্রথমে তাহলে আমি সিটটাকে ওপেন করে নিচ্ছি। সিটটা ওপেন করা হয়ে গেল। এরপর আমি কমপ্লিট থ্রটেল অ্যাসেম্বলি খুলে নেব, ঠিক আছে। আমি কিন্তু আইসি ভালভটাকে শুধুমাত্র অ্যাডজাস্ট করে লাগিয়ে দিতে পারতাম, দিলে প্রবলেম হয়তো সলভ হয়ে যাবে, বাট এক সপ্তাহ 1 মাস পরে সেম প্রবলেম দেখা দেবে। তাই আমাকে থ্রটল বডিটা পুরো ডিসেম্বল করব, পরিষ্কার করে নেব। আর একটা জিনিস সবসময় লক্ষ্য রাখবেন, ওয়ারিংগুলোকে সরিয়ে রাখার, কারণ অয়েল বা পেট্রোল জাতীয় কোনো জিনিস যদি এসে পড়ে তো তাহলে সেগুলো বেড়ে যাবে, সেগুলোকে সরিয়ে নেবে। এটাই হচ্ছে সেই আইসি ভালভ, এটাকে আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন, স্কিপ করবেন না, অনেক হেল্পফুল ভিডিও আছে।
লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না ফ্রেন্ডস। এরকম হেল্পফুল ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আজকের ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। বাই।